Many politicians say that Islam now also belongs to Germany. But there seem to be some Muslims who are not so sure about that. I came across a video on YouTube whose speaker gives the impression that he does not want Islam and Muslims to belong to Germany. The title is CDU wants to ban halal and haram. You can see some clips here. The link to the original is in the description. The speaker is Suhaib Hoffmann, a German Muslim. For those listeners who are not very familiar with politics in Germany, here are a few explanations. In the video, I mention 3 political parties. These are the CDU and CSU. They are, conservative parties in Germany. And then I mentioned the AfD. That's actually, a right-wing or even far-right party, depending on what your view on it is. I also mention a person named Horst Seehofer. He is a member of the CSU and he is Minister of the Interior in Germany right now. Now let's listen to what Suhaib Hoffmann has to say. Es ist leider das passiert, wovor wir bereits im Februar diesen Jahres gewarnt haben. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, haben wir damals die Arbeitsgemeinschaft Innen- und Heimat, welche zu der CDU-CSU gehört, genauer untersucht. Denn diese haben ein Positionspapier ins Leben gerufen, wo es darum geht, Maßnahmen gegen uns Muslime zu setzen. Sie selber begründeten das damals als der Kampf gegen den Islamismus oder Kampf gegen den politischen Islam. Gehen wir nun weiter und schauen uns einmal nochmal die, Hauptthesen dieses Positionspapiers an, um uns noch einmal vor Augen zu rufen, was jetzt auf uns Muslime zukommt. Denn tatsächlich wurde das ja verabschiedet von der Bundestagsfraktion CDU-CSU, und das, was nichts anderes bedeutet, als dass sie es nun auch versuchen werden, legislativ irgendwie geltend zu machen. Denn bereits in den ersten einleitenden Sätzen des Positionspapiers zeigt die CDU-CSU auf, was für ein Verständnis sie von Integration haben. Denn die CDU-CSU basiert auf einer Grundannahme. Diese Grundannahme ist, dass die meisten Muslime, die in Deutschland leben, friedlich seien. Warum sind diese friedlich? Weil sie sich zu den freiheitlich-demokratischen Grundwerten bekennen würden. Nun erst einmal unabhängig davon, woher sie überhaupt die Basis haben, um so eine Aussage zu treffen. Mich würde wirklich interessieren, was ist die empirische Grundlage, auf der genau diese Aussage fußt, dass die meisten Muslime in Deutschland sich zu der demokratischen Grundordnung bekennen würden. That would really interest me too. Are there any scientific-based statistics? Can I hear such an undertone that the speaker doesn't like it when Muslims profess their support of the liberal democratic basic order? And what is that anyway? I quote from the German Wikipedia, a translation of course. It, meaning the term liberal democratic basic order. It describes the core substance of the current constitutional law as well as the basic principles of the political order and values on which the liberal and constitutional democracy in Germany is based, according to the latest case law of the Federal Constitutional Court. These are human dignity, the principle of democracy and the rule of law. Aber das sei mal dahingestellt. Das viel Gefährlichere an dieser Stelle ist, dass hier direkt 2 Gegenpole konstruiert werden. Es gibt einmal den friedlichen Muslim, das ist derjenige, der die liberalen Grundwerte geschluckt hat und davon überzeugt ist. Und es gibt dann den Muslim, an den muss gearbeitet werden, der muss bekämpft werden, der muss stigmatisiert werden. Das ist derjenige, der ganz deutlich sagt, nein, ich habe ein anderes Menschen- und Weltbild, aber ich halte mich an Gesetz und Ordnung. Dieser gehört nicht zu den friedlichen Muslimen. Und damit offenbart erst einmal die CDU-CSU ganz, ganz deutlich, was ihr Verständnis von Integration ist. Es geht nicht darum, sich an Gesetz und Ordnung zu halten, sondern es geht ihnen darum, dass die Grundwerte dieser Gesellschaft uns Muslimen aufgezwungen werden müssen. I'm just getting the impression that Mr. Hoffmann somehow does not really like the liberal democratic basic order in Germany that much. Es gibt einmal den friedlichen Muslim, das ist derjenige, der die liberalen Grundwerte geschluckt hat, sondern es geht ihnen darum, dass die Grundwerte dieser Gesellschaft uns Muslimen aufgezwungen werden müssen. He is talking about basic liberal values here as if this is somehow something disgusting that some people have already swallowed and that are supposed to be forced on others.
Liberal basic values are not for Muslims. They have a different view of people and the world. That sounds to me like a thesis from the right-wing political camp in Germany. But we are dealing with a German Muslim here. I'm not concerned with evaluating the position paper of the CDU-CSU as good or bad. I just want to quote and compare with what Suhaib Hoffman has to say about it. Quote from the paper. Islamism is not limited to a certain number of violent threats. The ideology behind it is poison for our free society. It endangers integration and social cohesion by inciting Muslims against our democracy. End quote. Okay, I understand. The Muslims who commit terrorist attacks in Europe or elsewhere in the world don't just do so because they are simply evil. Behind all of this is an ideology, a certain way of thinking, a world view, and an interpretation of the Islamic religion. What exactly this is and where it comes from should be scientifically investigated according to the position paper. Quote, this political Islamism, which ostensibly acts non-violently but stirs up hatred, agitation and violence and strives for an Islamic order in which there is no equal rights, no freedom of opinion and religion, and also no separation of religion and state, has spread in parts of our society. End quote. So, in the CDU-CSU, people are concerned about the fact that there is a group of Muslims who act outwardly non-violent, but who create the basis for violent extremism through their ideology. They do this, according to the paper, because they reject the fundamental values of our society. Mr. Hoffman does not have such worries. He thinks that Muslims should actually reject the fundamental liberal values of the German state. Man möchte einfach die Muslime hier einkreisen, die sagen, ich habe ein eigenes Mensch- und Weltbild, halte mich aber an Gesetz und Ordnung, das reicht ihnen nicht. Nein, wir müssen sie dazu zwingen, dass sie genau unsere Werte als ihre eigenen Werte betrachten. Und das ist Wertediktatur. So he thinks the politicians want to force values such as human dignity, democracy and the rule of law on Muslims. How mean of them! He can hardly imagine that many people from Islamic countries want to live here in Germany precisely because of these principles. Denn dazu heißt es in dem Positionspapier, ich lese es euch mal vor, der politische Islamismus bewirbt eine Herrschaftsordnung, die einen fundamentalen Gegenentwurf zu Demokratie, Pluralismus und individuellen Freiheitsrechten darstellt. Konkret werden hier einfach alle Muslime als eine Gefahr dargestellt. No, exactly not, because according to the first sentence of this position paper, most Muslims are committed to our liberal democratic basic order. Das heißt also, wenn ein Muslim davon überzeugt ist, dass die Gesellschaft, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina aufgebaut hat, besser ist als der Säkularismus, besser ist als der Liberalismus, dann ist er ein ganz gefährlicher Zersetzer dieser Gesellschaft und er muss bekämpft werden. Das ist das, was die CDU-CSU sagt. Obwohl das ja die Grundlage einer jeden Überzeugung ist. Selbstverständlich ist ein Mensch, der von etwas überzeugt ist, zur gleichen Zeit auch der Ansicht, dass das eine bessere Lösung wäre für die gesamte Menschheit. So Muslims believe, according to Suhaib Hoffman, that the Islamic state system and the Sharia law would be a better solution for all of humanity. In any case, better than liberalism and secularism, i.e. the separation of religion and state. He tells us nothing less than that Muslims want a different state system than what we have here in Germany. He tells us that the people of the AfD are right, because they generally suspect Muslims of having a negative attitude towards our society. Schaut mal, denn so heißt es weiter im Positionspapier. Diese Politisierung der Religion äußert sich in einer umfassenden Reglementierung der Lebensführung von Musliminnen und Muslimen anhand der Kategorien des Erlaubten in Klammern Halal und des Verbotenen in Klammern Haram. Das bedeutet, das Halten an den Handlungsmaßstab des Islam, an Halal und Haram, ist für sie eine Politisierung der Religion. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich meinen Kindern beibringe, dass Diebstahl, Prostitution und so weiter Haram ist, dann bin ich ein gefährlicher politischer Islamist, der bekämpft werden muss.
he chose theft and prostitution. And these are two examples which are also largely rejected or even forbidden in the German society. The position paper aims at something else. I read the next two sentences. Quote, "Every person is judged by whether they submit to the do's and don'ts of Islam or not. Individual voluntariness falls by the wayside because of the high pressure to conform." End quote. The concern of the authors of the paper seems to be that Muslims can no longer freely decide whether they want to obey religious rules or not when it comes to an individual way of life. For example, it can be about the following questions: taking out a bank loan, buying insurance, choosing a spouse, finding a job, or listening to music, to name just a few examples. Sie versuchen dieses Recht, also sprich das Recht auf weltanschauliche Neutralität, versuchen sie gerade zu verwenden, um Religionen und Weltanschauungen in ihrer Gesellschaft, die ihnen nicht passen, zu neutralisieren. Sure, exactly. That is why the SRP was banned in 1952 and the KPD in 1956. The first was a Nazi party and the second a communist party. This will protect all of us, including the Muslims living in Germany, from people who want to establish a dictatorship here. The freedom-oriented state also has the right to neutralize worldviews that want to abolish this freedom. Denn sobald irgendein Muslim über Werte spricht, über eigene Werte spricht, über seine Identität spricht, ist er ein Böser. Er ist der politische Islamist. Er muss bekämpft werden, denn wenn er jetzt nicht bekämpft wird, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass er die Gesellschaft spaltet und seine Werte versucht in dieser Gesellschaft dann auch tatsächlich umzusetzen. Has he not just said? Zur gleichen Zeit auch der Ansicht, dass das eine bessere Lösung wäre für die gesamte Menschheit. Zu was führt das? Das führt dazu, dass natürlich dann auch unmittelbar Muslime bekämpft werden. Und wenn dann wiederum Muslime auf der Straße angegriffen werden, ermordet werden, dann will es keiner wissen. Ein Horst Seehofer weiß, welche Schuld er an dem Attentat in Hanau hat. Ihm ist bewusst, dass seine Rhetorik, dass seine Hetze, die er betrieben hat, auch dazu geführt hat. I don't know in detail what Horst Seehofer has said about Islam or Muslims and can therefore neither defend nor condemn him. The first sentence of the position paper states that most Muslims would share the values of the liberal democratic basic order. By making this claim, the authors of the position paper want to protect Muslims in general from stigmatization. After watching this video, however, I have the impression that people like you, Mr. Hoffmann, contribute much more to the stigmatization of Muslims in Germany than all the politicians in Germany put together, including those of the AfD. Because you have just explained to us that the values of Islam do not match the values of freedom, democracy, and human dignity, which form the basis of our state. You just said that Muslims would like to have an Islamic state system because that would be better for all of humanity. You have made a great contribution to Islamophobia in Germany. Congratulations. Final remark. There are certainly no objections to the fact that the values of freedom, democracy, and human dignity are only inadequately implemented in Germany. And indeed, there is room for improvement here and there, but just inadequate implementation does not mean that these values are wrong. We have to constantly defend our values against power-hungry politicians, greedy corporations, and invasive public servants. Let's do this all together, also for the benefit of Muslims who like to live in this country and have no problems with our values.